Okay, it's a beautiful Thursday morning. Wano mu Kampala, eyo gy'osinziira okutulaba. We're not very sure how it is. Naye bokedde ate nga tulina obutambuliramu. Yes, with whatever comes our way, but we should always endeavor to keep positive. Era tugenda kuba tuwangalirawo nnyo olwaleero keeping positive attitude mu buli kyokola. It's the 24th day. Yes, 24th day of June. Happy birthday to you, Brianna Tendo Nabagesera. You're making 3 today. Love from Daddy, Benon Chome, and the entire family. That you will forever be her star. I think he's star. Yes, happy birthday, Brianna. Then happy birthday to you, Hazel Nabanja, from Mommy, from Dad, from Ig, Javia, Nana, Adrian, Jaja Bulamu, and Jaja Masaka. They all love you, new, beautiful, intelligent lady. Yes, Hazel, now we're to kuagaliza birungi birere. Birthday greetings going out to, yes, to you, Mami Mariam. Oh, Mami Mariam, that is all. Anyway, happy birthday to Nsamba Isma, my brother. We love you so much. Obubaka buvudde wa Fadiga akwagaliza birungi birere. Ndoza bibaba olwaleero betutegeddeko betutategeddeko namwe tubagaliza amazaalibwa amalungi. Welcome to the show. Nze Farida Mwasuze Mutya. Yes, we have our usual Mariam, the author, the love coach, Professor Mubyara of Mariam Naguja is in the house. She's the lady who authored these 2 beautiful, amazing books, The Lady's Guide to Fulfilling Relationships and True Happiness. You can pass by any bookshop. Also, yakagoberezako The Lady's Guide to Emotional Happiness. Mariam Naguja is in the building. We are not talking love today. It is attitude. Keep a positive attitude all your time. Ebizibu byaliwo ku mirembe gya Ssekabaka Muteesa, Ssekabaka Chwa, giriwo kujja Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, giriwo ku gwange, ku gwa jjajjaawo, ku gw'abaana bange benzadde ne be balizaala. That means tetugenda kubeera mu nsi etalimu kusoomooza. But how do you survive such situations when they hit you? Wetugenda okubeera olwaleero. Good morning, Mamayo. Good morning. I call you Mamayo because I have a sister called Mariam. Muwala wange omukulu bwe yali tanayiga kwogera namuyita Mamayo. So kyatukwata okuba erinnya liri akyuka. All right. Yes, how are you? I'm okay. How are you? I'm okay. Owoomi. Bwenti. You're keeping a positive attitude. Nze positive mind. So whether it rains or sunshine, it's ever the same. Tokyuka mu ndabika. Nange njagezaako. Era tujjagezaako. Mpola bina byagezaako. Okay, we're keeping a positive attitude today. Yes. Kitegeeza kindaba ng'oluzungu olwere. Tugenda bimenyamenya kyenjogera mu luzungu ng'okiza mu Luganda. Nkimanyi wasoma Luganda. Nalusomako. You have some expatriate in that. Naawe oli Muganda. So nange ndi Muganda naye Omuganda yasoma ennyo oluzungu. So you know. Nange nasoma nnyo oluzungu. Sikojjaayo. Wasoma nnyo oluzungu. So whatever I speak in English, nga kinnemye okuvuunula. You can easily translate. So nsooka obabalamusaako obabuuzaako abalabi ba Mwasuze Mutya mwebale kubeerawo mwebale kusoma eno yosho yokka wosanga answers mu dakiika 5 n'ogenda ne weesootinga. So tubanga bali ku university of understanding of common sense. In fact magezi mazaali Mwasuze Mutya because tubibajjira mu luzungu ne tubabajjiza mu Luganda ne tukusootinga mu ngeri enyangu. Obutagenda ku university tewetaaga soma bwa dokita, tewetaaga bwa lawyer, tewetaaga kubeera psychologist, jangu osome mu Luganda bwe bizze mu lulimi lwo ogende acting n'okulumiribwa awamu anti awo oluzungu lugaanyi okunyolwa abatufuddeko bannange. Olunaku lwa leero omukulu Gideon Bagadawa the late ku ssaawa ndowooza 4 n'ekitundu bajja kubeera Zoom session eya his funeral services going on. Ne munnamasaka munnange chairman wa Kasiita. Tulina okwekepingira mu. And so many other people who have died along the way. I know, and it's too much now. It's too much. Almost every day waliwo babikira gumanyi. It's like a cycle. Nafiddwa nange jjajja wange bamuzika ku Osajja saazika na kuzika. Wow.
Mukama abasaasire. Mukama abawumuze emirembe. But we still remain positive. Of course. Mukama amumuze emirembe. Mr. Gideon aservinze ensi eno mu PSFU for quite a long time. Nasooka mumanyira ku Gender Equality Seal certification program ey'abakyala okubanga wawo companies za private sector mweyalonda nange company yange mukuzo eziweereza services za Gender Equality Seal. So that's when I came to know him, and that's when I came to really know he was a very kind man. So I was really touched for his death. Mukama amumuze emirembe. Amina. Bankoze byo butamwogerako. Nnyo. Gutandika positive mental attitude. Okay. So positivity. Mu lulimi Oluganda, omuntu okufuna ebizibu nebikuyitirirako n'otakyusa ndowooza endowooza yo okugendera mu bizibu. Oba kitegeera ekyo. As in, many problems zitutuukako mu bulamu, ky'otalina kuloozinga is your state of mind. Okuggweerayo mu bizibu naawe n'ofiirayo. That's a skill. It's a skill. Era weebale nnyo. It's not developed in one day. Olina okubanga wakula bakikutraininga, oba wafuna ku muzadde alina positivity, oba wakisomako bakikusomesa, oba ozze oyita mu mbeera eri challenging n'omanyiira. Time netuuka abantu abakubiddwa nnyo ebizibu batuuka ekiseera ne n'afuuka immune. Baguba. Exactly. Kitegeeza nti omwana ng'akulire ku street talidde emmere, time etuuka nga tokyalina ky'oyinza mukangakanga, baba bagula emitima. So mwe kye mwaliise positivity ate ye mwanguyira mwana wattu, because the world tests somebody with problems. If it's going to make you great, ekuwa ebizibu bingi nnyo to manage to make you very strong. So emotions zigira wa mu kadakiika kano. Nze nga emotional doctor. Emotions lwaki zituuka ku mubiri gwo, oba lwaki oba owulira enneewulira. Emotion mu Luganda kiyita enneewulira. Enneewulira eva mu birowoozo. Ky'olowooza ky'owulira. Ky'olowooza ky'owulira. Kikijja ku mutima. So wawulira nga ojjudde obusungu mu bwongo, enneewulira egenda kukyuka. Amaziga ne gajja. Depression, sadness, okwennyamira, communication ekuva mu bwongo ng'ekugamba nti nga mpulira obulumi. So it comes back to the body to react. Bw'oba oli musanyufu, ojjudde love, ojjudde peace, oli mukyanfufu nnyo, enneewulira egenda kukyuka. Owulira emirembe, owulire nga nekyolya kikuwoomera, weebako otulo bulungi nnyo. So this brings us to this part. Omulimu ogwandisinze okubeera omukulu eri omuntu yenna, oba wasoma oba tewasoma, saagala beekwase, oba muli mugagga oba oli mwavu, iza okutereeza wano. Obuzibu buli wano. Bongo. So Katonda yatonda omutwe gw'omuntu, mind mu Luganda buyita bwongo. Bongo. The brain. Okay, the brain, the organ. Mind tebiba birowoozo. Oba birowoozo. Okay, the brain mu Luganda bagiyita batya? Bwongo. Obwongo, yes. Ekintu ekyo mwe kituula. It is the house, nyumba, that the creator yagitondawo ebeere dwelling place of the body. Kitegeeza nti omubiri gwaffe guno gufugibwa kintu ekyo. Ekintu ekyo bayita brain. Obwongo obulinga obuugi. Okitegeera? Kwegamba it is one of the organs Katonda ze yatonda ez'amaanyi, next to none. In that no abazisoma ngaffe abayingirayo n'omanya ekirimu, that's when you say oh my, Katonda w'amaanyi. Kubanga ogani eno bwe bamala ogitonda bagiconnectinga ku nervous system, nti buli kiri eno wansi kisooka reportinga wano gw'okiwulira like sina ka second, microsecond, like nano seconds. Akagalo bakatema titi ng'obulumi buzze. So bwe tumala otegeera obwongo, era kyekyandibadde ekisinga obukulu essaawa zino, abantu otegeera obwongo bukola butya, neetissa omutwe ku mutwe, kiki ekirimu, ye lwaki omutwe guno weeguli, olaba? So bw'otegeera enkola y'obwongo ogenda kwesanga nti osobola okuvuunuka ekizibu kyonna ekinene kwe kyolaba. Ono ye Mukama waffe. So the mind is a house which the creator made as a dwelling place for the body. Kitegeeza nti body reportingira ono, so ono reportingira ono, ono reportingira ono yasinga obukulu. Bino byonna ebiri wansi.
brain ye reporting the body. Body reporting gira. Buli kiri eno okuva ku bigere okutuuka ku okutuuka wano. Okutuuka wano. Ono ye mukama waabwe. Omuntu yandyebuuziza nti atya. Okuba emmere mu kyenda. Digestion to take place in ekyenda. Bw'olya emmere wano mukama. N'osindika ettooke munda. Nilituuka mu kyenda. Ettooke eryo lirina okulikidifyingibwa okufuka amazzi. Baliteeke mu blood stream. Blood stream etambuza emmere eyo gy'olidde buli kaseero k'omubiri mpaka kagere kafune emmere eyo. Naye emmere tesobola kutambula ng'eri namba. So that process of liquidifying the food into the blood stream ogiteekamu ono yakikola. Tutandikirawo. Esindika all the juices you need. The buli kyolya mukamwa. Kakati ne weebuuza lwaki emmere emu egaana okutambula. Kiva ku ki? Nga tuddeo ku positive mental attitude. W'obeera mu kweraliikirira, n'obeera mu kunyolwa, n'obeera mu busungu, n'obeera mu hanga, n'obeera mu depression, n'obeera mu mbeere unrest, ng'omwe guli bwe guti. Omanyi mwana wato ekibeerawo nga bulekerawo okukola. Shutting down your emmere yo ng'ogirya tebwagala negativity. Tekola. Kati awengulaba nti science weewuunyisa Katonda. Kati w'oteeka emmere mu lubuto ettooke naye ng'oli mu kweraliikirira munna efamentinga. Kyekitwala appetite. Weebale nnyo. Byonna bigiraawo. Kati brain eba communicating nti siri mu mbeera nnungi kukola mirimu gino. Buli wembeeraawo ng'emmere tegenda. Obwongo bubeera bushaati. Ekizibu kiri ku bwongo obwo. So si ku mmere gy'olya. Awo nkugambye nti the creator creating omutwe guno brain n'agifuula the house for the body to do its work. So all activities of the body. Are you trying to say that our brains only work nga tuli happy? Kona wana. They only work bulungi nga tuli happy. Ngenda kunnyonnyola. It even has to be aided. Ngenda kulaga emitendera gyonna. From the heartbeat to breathing to digestion, anything the body does down here, if the brain teri mu mbeera nnungi n'emmere tebagikuba. Otegeera otya nti oli mu mbeera mbi? Constipation. Nnaku zo 5 nga tolinayo kakunyega. Oyinza omala ennaku 5 tugeze manju. You are depressed. 2. Fermentation egaana. Fermentation egaana. Fermentation wegaana emmere evundira muno mu kyenda. Tefuluma, terina kyeyo kigenda mu maaso, okakana. Ogenda kuwulira olina bad breath. Bad breath. Ogenda kuwulira ofuuwa obukobuunya. Psychologist Farida Komao. Thanks to you. And the many doctors that come on here. Kakati psychology ne doctor tukwatagana mu bintu kimu nti ffe tukozesa mind okuhealinga humanity. Omusawo akozesa malagala okuhealinga humanity. Either way it works. You either choose us or choose the doctor. Kati nze ebyange bengenda obbawa ngenda balaga okozesa atya omutwe okuyita mu mbeera embi n'otagwirayo nnyo n'otafuna indigestion, bad breath, constipation, embuto okuzimba, buli muntu azimbye olubuto, omugejjo, emmere teri mu kutambula mu ngeri ntuufu. Kitegeeza kati kankumalireyo ti kubanga mental attitude ebanfu ne bw'olya emmere n'olya ovacado mu kamwa naye ng'oliridde mu busungu weesooza, obusimu oba obutafaali obuli mu mubiri butambuza emmere eyo mu mental attitude y'emu gy'olimu mu busungu. Awo ngambye nti omutonzi w'amaanyi. Otegeera otya nti bw'omala okulya emmere bw'oti n'otambuza emmere totambuza kati kuhiringa, otambuza butwa. Buli katafaali kafuna poison. It is food also poisoned by your mind. Thank you. Maria. Kyanaku nti segment ebadde show. Thank you. Era bino biwanvu nnyo so na bimalayo. Katudde mu laavu. Ne laavu ngenda kulaga. Ne laavu mwebiri. Abuuza. Wano. Laavu yantama. Guma. I'm kidding. Kati omulemu katono. Tukomawo. Poison. Okay, thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya. Webale nnyo inajosinzira kajambo tusiima nnyo. Ku Facebook kwetuli live and on YouTube. Yes, tulina Mariam Naguja. We are talking positivity. A positive attitude will treat the entire body and mind. Abadde atugamba buli lw'olya emmere mu busungu, emmere efuuka butwa and it goes on to poison your body
ne weesanga ng'olina bi constipation tofuluma bulungi olina obusungu bungi nnyo kuggwe n'abalala bakwetoolodde. Yes, Mariam. Kati tugende positive mental attitude mu love. Okay. Nkukkiriza. Awo tuyiteyoko. Positive mental attitude oba endowooza entuufu ey'essuubi ey'essanyu yadde olina ebizibu kati kimenyamenya mu Luganda. Omuntu ne bwe muba muli mu nkolagana Farida nze naawe nga nina mental attitude enfu embi gy'oli ng'ondabamu bwenzi tonneesiga nga otali ekyo nga nkulimba either nkukuula nkulimba sikwagala nzize kukozesa nina kyenkwagalako naye nga sikwagala nsobola okukiwulira. Ani akiwulira? Nze gw'okikola gwoze okunkwana naye nga yo attitude. Okay, tweyagala kaŋŋambe oli mwami ndi mukyala naye onnimba. Nze nnimba gwe n'owulira. Omukyala omwami onnimba omukyala kikola kitya? Bino ebintu anti bingi bannaye sibisoba bireeta mu ddakiika tuweeko bye tunaatwala. There is what they call telepathy. I know that one. Ekyo kitegedde. Telepathy n'engeri gye operatingamu obwongo bwaffe mind yo n'eyange ziringa masimu. It's like bikwatagana wireless network. Kitegeeza nti nsobola okubeera wano nenyingira mu birowoozo byo n'olowooza n'okinsindika n'ekipikinga n'enkomawo. Telepathy, that feeling of instincts oba that feeling of picking vibes biri nnyo mu nsolo. Ensolo esobola okutumya netegeera nti ozze gitta oba togiriiko. Biina that sense. Kati naffe abantu girina. So in love omuntu aba tali real nga mulimba. You have so many questions. Buwe alimba omutima guskippinga. Ofuna akantu ako akakantu ako n'ensolo gye kawulira oyimirira mu maaso g'ensolo nga ogenda girya oba ogenda eba yakuwulidde dda. They feel you, that vibration, they pick it. Kakati obwongo era bwe bukikola mwana wettu. Olaba tutuddeyo ku brain era yebikola, not the body. So the body is self-maintaining. Tukikirize. Mungu yakola omubiri guno nga guli self-healing and self-maintaining. Asita olya emmere ennungi, asita owummula, ofuluma bulungi, olya oyina essuubi ate nga n'obwongo oli mu positivity owona. Nkiddamu. Essuubi asita oba nalyo hope n'otaggwamu ssuubi eriweddemu abantu kati. Emmere gy'olya ntuufu, it's a balanced diet. Olya ebibala, olya vegetables, onywa amazzi, tolya sugarless stuff which is a lot because all of that sugarless ebintu ebirimu sukali omungi ice cream biki ebina n'obijuza omubiri obona butwa ku mubiri. It doesn't need it. Omubiri guli self maintaining. Kitegeeza nti ne bw'osala olugalo bw'oti the system of the brain bagikola nga esobola okuhiringa the clot singa oba olya bulungi bitambulira wa mistake esaako. So eating habits, positive mental attitude, elimination omubiri okufulumya byegutaddemu nebifuluma through byeguteetaaga nebifuluma through going emanju byonna biyamba omubiri okusigala nga mulamu. So virus eno wesanga omubiri nga gulimu negative mental attitude kati nkuddiramu. Elimination nfu, essuubi tolina, emmere gy'olya yennyini nfu, bambi oyanguyibwa. Bino ebintu abantu abange ebyokusaaga. Omwami omu yawandiika akatabo kansanyusa bambi erinnya sirijjukira naye ntera okukasoma ka green yagamba make your food thy medicine and don't make your thy medicine food. Akatabo kano okabikula kalina buli kibala kyekikola ku mubiri era bw'okya n'ekivaamu. Chia seeds, obutungulu, galiki, bannange yannyonnyola omuwandiisi n'omunnayuganda si muzungu erinnya sirijjukira bambi. Akatabo ka green naye nakatereka buli wanjagala okulya ekintu nsobola gamba kino kivaamu ki bwenda galiki abuuza ogenda kubuuza komaawo kitegeeza kumpi awo simala galya. By the time my students mention some class, I'm happy that bayize n'okunywa amazzi. Omukyala omu nagambye yafunye obulwadde waffe buno buli manufactured sijja bugera linnya lyabwo covid ekyo ekigambo ekyo kyesitaaga kugenda mukamwa because of the mental state gye ndi musijagala. Yafunye obulwadde obwo naye namusomesa ne mugamba take lots of warm water. Ekyo kyo oba olina covid oba tolina omuntu alina okunywa amazzi teeka buli lunaku. Era obulwadde bwalumbye amaka ge alina abaana bangi
ne balabira mu nnyumba almost 10 people. Omukyala yangambye abantu bonna balwala nange ne ndwalirako. Naye nkubuulira madamu kyesiteerabira nga ndi ku kitanda positive mental attitude. Nalwana nga nina omwana wa 1 year. Wenna agamba mbu neebakiriza bwe nti omwana wa 1 year agenda kufa. Nze nannyini. Abasawo tebakwata. Bonna abaana bali ku kitanda. Abaana balwala the whole house. Oli omukyala bane yantiisa. Ne mugamba wali olowooza kinangamba nasooka nensiba omutima will power awo ngendo kujira. N'agamba kansooka omwana ono mwanguye mangu. Alina okubeera mu ddwaliro bamuteeke biki nga naye yennyini mulwadde. N'angamba bwe baggwa bwe bati ne ngamba kati nange kandwale. Ne mugamba ogambe ki? N'angamba obulwadde nabukima bukimi. I was feeling it. Kibayita positive mental attitude. Yabuyinamu naye ng'agamba kansooke. Bulungi nnyo ng'agamba omwana wange 1 year ali vulnerable. Tewali gwe ngenda mulekera bano nolaba balwadde. Buli omu ali bw'ati. Nsigadde nze kanze ategeera. Meanwhile, talina mwami. Don't forget. She was alone. Oli nalabeda. That's when I proved positive mental nti ekola. Bonna ne baba treatinga bulungi nnyo. N'agamba nasigala nkola bye waŋŋamba. Nanywanga amazzi agabuguma. Nenywa biki ebina bi concoctions. Nga mbayinga time nindeko okulwala. Okulwala kutandikira kukukkiriza. Farida, believe me. Believe me. Ojuka nagamba nga ndokinga katabo nti ekintu kinnumye. Laba ne kubisi fine gamba laba ennyindo zange. Senyiga nnuma oyo atategerekeka. Nensiba nga musawuna. Omula yakulwako. Nasula biki. Nejjukira nga nina ekirooto. Launch ya lwali lwakumekulu nakusirujjukira. Lwakuna? Olwali lwakuta lwali lwakuna. Bannange nga ndaba nzigwawo nze nannyini mukolo. Buli mwana gw'otuma tajja kukola nga toliiwo. Olina okugenda ku venue olabe babikoze. Bannange kyokka nze mulwadde. Omanyi kye nakola? Nasooka nenzita obulwadde. Ono omukazi yakola. Ne ngamba omanyi Mariam onaabeera ku kitanda. Omukolo guganye. Ate okuddamu okucollectinga abantu bonna again. It will not take place. What did I do? Kakati awo judgment weyajjira. Kiwambuza nti wakola otya. Wakiga otya nti oli yali COVID nimbwa sinali simanyi. Nakeeranga nenywa amazzi agabuguma. Nenywa enniimu nenga simanyi kinnuma. Nanywanga enniimu nengattamu galiki. Nabisoma mu katabo k'oyo omusajja oyo akaka green kandagirira. Ningamba kati kanejjanjabe kubanga ngenda kulonkinga kitabo singa neerwazarwaza. Kigenda gaana. The thing was on my head. Nina nokeera. Farida navvuunuka obulwadde. Eddakiika ezisembayo akatikitiki nga omukolo gutuuse ate nindwalira ddala. Era njugala ninamu positive emotions. Omukyala ngamba Mariam genda bakunyige ku bigere bakole massage omwana ngamba but will you handle madam? Ngambulako bwe katikatini okutuka. Ng'owulira bubi nnyo. It was bad. I remember I even typed a message to one of my gwe nali ngenda okukola omwami ono Dani. Ne mugamba take over, I have failed. Ye message yamuweereza. Ne mugamba I have failed. Nze nno nga ndowooza mutima gwange. Olonga positivity. Nalowooza negamba wano waliwo omulogo amazima yakkiriza. Gwe omuntu bali bwoti nga mpeddemu amaanyi. Omwana yanyiga. Kudde wani. Olunaku lwennyini olwalonki. Didde. I remember I came here for a show. Wali ku leave omukyalo oli yali interviewinga bampanga amazzi agokya wano naye nga ekintu munda nfa. Ekyantase yali will power. Era natuuka ku mukolo naye saasobola kwogera byannema. Era nakwata omuzindala bajja bajjukira nabagamba nti bannange lwakaba bayite bamanyi bulwadde buno. Ne mbagamba sikyasobola kwogera munansonyiwa. Naye mwebale kujja abantu bayomba. Kale twaze wano tumanya nina kwogera nga nfa. Because I had to be there. I committed. Awengambye nti n'okufa will power esobola okukugoba n'ogamba not yet. Nagamba not yet. Had I not had this event perhaps nabadde mbuliri n'embeera bwe nti n'ogonda nenkola naye nesteaminga nga nze ndi ku kiri ekyolunaku munnaye Mungu nampisawo bw'atyo saasobola kati ogamba kyannuma. Can that also apply to a cancer patient? Sweetheart, the positive mental attitude ngugambye the brain omutwe Katonda yagutuwa gulwanyisiganya omubiri guno. Kitegeeza nti osobola okukkiriza okufa singa oba osazeewo, osobola okukkiriza obulamu bw'oba osazeewo, osobola okukkiriza obulwadde okuwangula singa oba osazeewo. It is up to your brain. Twandibadde tetufa Mariam. Tebakimanyi. Awo ngambira tebakimanyi. People don't know. Kati kyogamba gwe tolifa. Kati Farido tugenda kufiya progress. It is a must and it is compulsory. However, are you ready? I don't have to. My tugenda kwawukana mu ndowooza. My one day year old
njagala mbitegeera omuntu teyali ready to die. Wuliriza, omuntu aba n'ekirooto, owulira, buli muntu eyajja ku nsi kuno alina ensonga eyamuleeta. Owulira, ensonga eyakuleeta egyo olina okunoonya. Lwaki wajja wano? Farida oba wajja tuweereza as a country, ffenna tukufunyeemu, togenda kufa nnyabo. Lwampaka nno, Farida ne ovayi ne bakulumba kati ojja kugira if you have a purpose. A purpose. Abafa tebalina purpose. Myongero nambulu. Eyabwe yali eweddeko. Omulimu gwo guweddeko. What do you think? Time yebe eweddeko. Still gone. Anti ogenzi naye time yebe eweddeko. Issue want bwengo omuntu olina kulwana nti purpose yebe relevant to the universe. Relevance eyo kusigazaawo. Relevance weggwaawo. You will go. Other people will come. Universe ever replacing abantu abala sigwe weka. Another person will come. So buli afudde yo purpose ebe. Purpose eweddeko. Farida omuntu neba I tell you nagenda ko ku mukolo gw'omwami ono he's called General Tumwine. Yali celebrating 33 years gagamba bamukubisa mu liiso yakula pate. Nagamba teyetera byonako olwo. Nagamba nti olaba mbadde mulamu after all these years. Esasi libera mu liiso ne libera mulamu. Why do you think he's still alive? By now we would have gone. There is a purpose he was serving and he's still here. Why? There is purpose. Esasi no mweliri, don't forget. Lichalimu. Mbu lichalimu. Bweyogera. Lichalimu. They can't remove it. Nego so chibera nacho. Can you? No. Which means don't be a fool. Don't die before your time. Kitegeeza nti ne woba webase boti ne bagamba nti ha Farida tugenda kugamba not yet. Gwagaana. Malaika ezokufa zikima abantu ekyo. Nga bwe nalwala COVID. Nga nekanga bwe. Nzukuka. Tojja kufa. Nga ndoota ekintu ekibiye. Ndooza malaika nga Farida weewumuse. Sinna kwetaaga. I woke up that night like 9 times. Nganzuka nengenda mu bathroom. Nenga nekanga something is coming to me. Bobo yagategera death banange n'abatula mwena. There is a movie called Soul. Wakala waka movie ako genda okanoonye. Soul as in S-O-U-L. Omuwandiisi w'olugero luno yali atulaga ekiberawo mu kufa and he was very right. Yatugamba omuntu waafa ku nsi. They lose consciousness. Eyo mbadde nkutwala. Consciousness eyo bwe mutwe guno. Omutwe wina 3 brains. Tulina conscious mind, subconscious mind, wone infinite mind. Ezo esatu ze mind ezifuga. Infinity yeruwa. Infinity ya Katonda. Joyogera nayo mu prayer, ye picking abyolowooza, ngoyise mu subconscious. Joyogera n'ogamba munange nyamba nawuliriza. Eyo infinite mind oyo si egwe. That is the infinite. But you oyina minds amirundi ejo. Conscious ne subconscious. Conscious yeno tuli wano tuwogera ontunuulidde, your conscious mind is speaking me. Bujigambo kyenjogero kiwulira consciously because you're attentive. N'abatulaba kati bakozesa conscious mind okumpuliriza. Subconscious yeri mind ekola irresponsible oba webase oba otunula. Ne bwe bakaboote egenda mu birooto ne ku replaying ebyabaddewo oba biribeerawo. It is called subconscious. Mind eyo bw'oba togidevelopinze gwenga nannyini waayo osobola okutafuna mu nsi muno. Kitegeeza yeyogera ne Katonda. God doesn't talk to your conscious mind, no. He talks to your subconscious. Mu birooto ebyo ekyo kimayindi ekyo nkisomesa nnyo abaana bange bensomesa nti yeyo mind mwe tuyita okwogera n'omutonzi. Naye ebirowoozo ebyo okuyingiramu nebyenjogedde kati Farida okuyingiramu. Ogambye tuwogera naye via infinity. Infinite mind ye bwongo bwa Katonda obwo tebabukwatako as in he is great and everything. Eyo mind ogigatta n'eyiyo muwuliziganye. Subconscious. Subconscious mwayita. It's also a skill. It's a knack that you can develop. Anti kati bakitegedde bakiwulidde akiwulidde n'akitegeera era talina kalamu na lupapula yeerimbye wano bagenze mu psychology within 2 hours muba lwapingidde bwenti. So subconscious mind gyoyinza okukolako ennyo. Subconscious eno mwe muyingiramu kati ekyo positive mental buli kyoyingiza munda ekigrabinga n'ekireplayinga whether weebase oba teweebase. Buli wendoota something is being communicated. It is either communicated oba it's being replayed. Byewalabye kati oyinza okundoota nga Mariam nga twogera wano nga wakirabye wano. Yo subconscious eba ekituttemu oba okulaga ekinaabeerawo mu maaso ng'abasobola okuloota n'agamba nalabye ekintu bwe kiti munene kituukirira. Mukwano we yankubidde essimu ku makyajjo ne mukwata ne mugaya ng'onkedde
naga ndose nga waliwo omuntu azzeewo nga akuba alwana kutte ebintu yes but subconscious yamugambye nagamba era kubi nze okusenwana kuba nze nayingiddewo nga bwomanyi kabuyoski nayingiddewo nenzija nkuba omuntu era kati fe abadevelopinze minds zaffe kati nange subconscious ayenze manzanyirako Farida you think abejoko omuntu wakunyonyola enkola y'obyo birowoozo kitegeeza asobola okuyingira mu nnyumba yo nendaba ekirimu nenfuluma nentamba nengenda gasiguddewo nalugiro psychologist ekigambo gwoli kuzanyira ku buliro yetegese ndowooza okujjawo tewali bambi nedda era banemmanyi lipisi oli mugamba tojja nedda nkubulira amazima issue eri wanti omuntu agamba nga nti am a psychologist oba psychic aba musawo muganda omuzungu that is the truth kitegeeza ndi musawo muzungu oli musawo abakutawanya bampeemu oli .com obwaga bomu yabikira wali .com it is another world kitegeeza nti brain it is a spiritual organ. It is a spiritual organ. Teri kisinga bwongo munsi kuno. If you use it well, notegera how it is manifesting and does its things. Oba maze. Nti subconscious otegedde. Tigwebuuza buuza nti ani antawanyanze nakazi bwe Farida okuleba otujja kulaba. Nga mtandiko mulaba mu kifaananyi. Ajja kweta bulungi agambe nti bwenza kuta kati bomu ngonja. Ekikompala kyange nga kimutida. Oyina okuba ng'oli ahead of time. The subconscious does the work. So but to develop that skill nga bw'ogambye olina okuba weekozeeko ebbanga eriwerako era we ngambira abantu ti nkola zoom sessions classes abaana bange abasomyi nagambye omukazi abaana 10 yawonye ne tukomawo ne mu class ne tusoma nagamba Mariam ebintu ebikola ne mugamba yakozesa mind yaleeta natuuzi mind waliwo abantu betulaba n'akomayo and people write them off n'akomayo papasi genda olabe solo n'abasawo ne bagamba musabe kasitole kana kasolo kana naye omuntu oyo n'addawo bulungi nnyo omwami ono yafa mu movie bambi yali alina passion purpose playing a piano nawulira nga wula wenjagala okusoma ebitabo kati ate yali ayagala piano kati wezanyanga piano mama inamuka mwana wange nkoye piano eyo giraba togenda gaggawala otumalya biseera wano biki n'agamba mami njagala piano olunaku olwatuuka ng'obamuwa omulimu Samuel nga bagamba ogenda zanyira Queen of England piano nagamba kino kinalinde dda omukisa guze ngenda ku Mwasuze Mutya aba agenda ku Mwasuze Mutya gwati emotoka yamukuba otegedde nagwa mu kinnya mukugwa mu kinnya Mwasuze Mutya bamulinze omubannanga aliwa tatuuse balina babya disappointed guy bamutwala mu ddwaliro bamutwala ali unconscious awo ekigambo kijira yamuteeka mu ICU bamuteeka mu ICU bwati awulira abasawo batambula awulira bamuteekako ebyuma tasobola kutambuza mukono naka solo nedduka kati solo awo movie wetandikira wetuuka bwetu mu bbanga byasangayo abantu bangi nga busolo bungi nagamba nkola kiwano amazima mbadde ngenda ku Mwasuze Mutya kati nkuwa example bangambye ngenda zanya piano bagenda kuza naye niwano nkola wuki nabuuzaako amuliranye tawange bana abantu tuliwa onamugambe fena abali wano tuli bafu So the movie is so interesting. It's an animation. Byagwerawa. Byagwa ng'omwami akomyewo mu bode. Yatuuka ne bamugamba kiki oyagala munyambe. Njagala nnyo zanya piano. Maaso okuteba nga bungi nga zanya piano. Sigifunyeemu kintu nakimu temwezikiriza kufa. Njagala kufunamu. Namugamba tukuwadde second chance. Genda. Dayo. Genda omalize ky'olina okukola. Yakomawo. It's like a nanosecond. Farida, yes. These things happen. Yes. Near death experiences happen. The movie, it has a lesson me I learned. Bwakoma what? Naddamu obulamu bwe. Nagamba bampadde second chance okubeera omulamu. Nagamba life ng'enyuma. It brought out the beauty of being alive. It brought out the beauty of abatasobola kubeera ku nsi kuno balabye. Ng'ebirungi bingi wano. Omusajja yaenjoyinga. Nagamba so mugende mugirabe nze nkwadi just a limelight of what soul was all about. So when you talk about death tetuufe bannange buli omu atidde okufa buli omu agenda kufa tujja kufa but tojja kufa covid don't put your life at a halt nti ninze kufa wotafa nomala emyaka emirala 4 you are still in poverty, you are still not educated, you will still find your life again. So me what I think is the fear of death is not a good fear. It's keeping us. It is keeping stagnant. Right now, Farida, what the world is suffering is the fear of death and fear of ill health. Ebintu ebyo bibiri nese ndi bakyazijjukira buli omu atidde okulwala ate buli omu atidde okufa. It has become like an occupant of the conscious mind.
nti everybody is living to the next death. That's why the deaths are so many, and the conscious they are sending to the whole world is ani afudde. It is too much. Tetwogera ku bawonye. It's as if we are tulinga bali mu cricket tubala scores ani awangudde. That's not right. It's not right. Right now we need to eranze mbadde nsaba mu bulungi. Oli wajja wano nga yoga negativity gamba bugambi bali switch off. Banyiga mulizwe. Bananga abantu wa ejjako. Because they are preaching bad. Naye nga tebafa. Bafa naye Farida, listen to this. I want you to jaga tubere wamu. The mind nchidamu Katonda yagikuwa ebere manager ayo. It is your manager of the life. Oli wadde mbogikosa kino kyoyagala. Ojja kufa abantu bajja kufa but tojja kufa covid. Waliwo abafudde nga tebafudde kibulwadde buno in this same season. Of course sibuli n'abafa kati sibona nti bafa covid. Naye ati totugamba tojja kufa. Tugambe okay tojja kufa bw'okola kino. Death will come. Nedda. Let's observe the SOPs. Naabe engalo. Sanitize. Yambala mask. Lya bi concoctions ebyo. Genda bakugeme. Kola ebyetaagisa. Naye kyenjezaako kugira nti obwongo abantu babujje kukulowoleza nti okufa. Tulindiridde. Nindiridde bulwadde. Let's have something to do. Ngabo wegamba zisigenda kulwala covid. Kera ku makya beera ku misomo gyaffe soma obwongo bulimbe nimbo occupation endala than being occupied by negative thinking all the time. Fear of death, fear of ill health. So kati nkudiramu ongambye nti tuleme kutya tetuufe. Fear of death, the answer is this: we shall die. It is okay. Everybody will die because it is inevitable. However, just know that when it comes, it has come. Bofa, so what? But let's not wait for it. Okay. Let's move. Leka obulamu bugende maaso. Tetujifuula nsonga nnyo. Kyekiri wano. Era nze oli wankwesanga nga Mariam anti wabiwulidde nga nkujjako. The issue is tokyalaba mawulire ennaku zino. Nze siraba Farida nakoma okusoma amawulire 15 years ago. Nze soma mawulire. For what? Ate ogalaba. Siraba. For what? If I want anything, the information I will get it. And which is relevant to my state of mind. Edakiika eyo. Era byenjagala okusomako nti gundi afudde bagala oyo mumanyi. But I don't need to occupy myself kakati abafudde emitwalo 3. The mental state gets poisoned. The strength of the mental state efa. Amando mutako gamba bino byonna nkola byaki ngenda kufa. Jona kugambye waliwo ekintu abagaga kati basinza okulwana. Essaawa zino buli mugagga kisafalinga. It is called susceptibility to negative influence. Susceptibility to negative influence. Buli muntu yenna atuuka waggulu ng'alina kyakozeewo n'akwatako bw'ati n'otuuka wino gamba kati ntuuse Farida bino binalinde dda batandika okutya beekengera okufiirwa beekengera abakozi okubabba beekengera bajja kunzita beekengera because issue eriwo nti susceptibility to negative influence egamba nti ekintu kyange kyenkoledde ebbanga edde ne bagenda kintwalako ngenda kufa. And by the way, do you know what happens? The more you get that fear, that evil, erofa. And that's why they're dying. Because you're accepting it. But today, obongo buchiyingiddemu kati. What you focus on expands. Mugagga munenti Gideon yafudde. Tufudde. Olaba Gideon afudde. Nze nzirako. Jukira balowooza there is hero worship. Tulowooza nti Sheikh Agunta so akufa. Obama afa atya. President of the United States, he's a human being. Anybody can die. So the issue is, essaawa zino, many rich people, and this is the truth, are suffering from that disease. Susceptibility. Okutya okwo. Kati okutya okwo kulese asa kikuyingira wano. Nawe ogamba sirwala gundi tonsemberera. What the mind works like this. The more you put in your subconscious fear, ne kayingirayo walinga wenkugambye nga ka communicating ate kakuddiza kyotayagala kinyingi kyekaleeta. That's why the people who have nothing to lose, the poverty stricken, tebafa munnange. Mulabako video ono tagenda kubatta. The mentally disturbed. They will never die because nekirowoozo mbongo takirina oba afa nga afa. Afa leke wuuki. Tayina. So n'okufa tebakulaba. Then these people who have achieved something, they get that mental attitude of fearing death. Ebintu bange bagenda bitwala, ani agenda okunsikira. Mumpandikire kuwiirwa awo, bebayitira okufa. Be careful when you're becoming rich. That is where the fear comes from. Awo
togenza tusiba mu bwavu abavu tebalina kibeeralikirira. All right, we're taking another break. You're Mariam, full of surprises. Tova, come on. Okay, thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya tukyagenda maaso with Mariam Naguja. She's a love doctor. She's a life coach, mukyala psychologist. Abeera ne classes every Friday. Kusaa mwenda? Katwatanze mwenda kitundu. Yes, live on Facebook. You can catch them. What are you talking about tomorrow? Oh yes, so like want to use njoga nerabira. Ekyadese. Olunaku lw'enkya kusawa mwenda. Kitundu. Ne kitundu. Ngenda basomesa kwebaka. Awo manyi buli omwage nagamba sha ono okwebaka ani gwagamba okwebaka nina obuliri nkeera ku makya ne neebaka. Akaseera ke tulimu kano abantu tebeebaka Farida. Era most calls enfuna Mariam mpulira entuno semuga sokolera kisinge toweebaka wakumajja okwebaka anti ekiro ngezaako okwebaka ndekako ettaala neeraliikiridde ne mugawo weeraliikiridde ki covid azina abantu batidde okufa munyiza okwebaka ekino kintwala. I'm telling you reality. Kikutwala nga kikutwala. Anti kati yawulira atidde. So olunaku lw'enkya ku Mariam Naguja the ladies guide page, YouTube channel Mariam Naguja / the ladies guide, twogera ku nsonga eziyinza okulaakulanya obulamu bwo mentally, emotionally, spiritual. Ati by the ku bwereere bannange enziramu teri kulanga kulala awulira nga njagala for free temukuba ssimu bannange mugende ku ladies guide wali nze mbaterayo video buli lwa Friday neewaayo nenzibaterayo gwe genda oscrolling bwoti ojja kujjamu answer sina kyendekayo neki nze mbawa byabwere waaki Mungu yampa byabwereere. He gave me everything kati mbigaba tebikyanga ate private class nga bwe nkugambye nti asitandekera awo kubisavinga nga nja kufa covid namuwona bannaye kwetaaga ku Mwasuze kati ndikubira essimu negana tukwetaaga n'ogamba manyanga ofudde tukyalina mugaso kati ensi egwetaaga so tubeere abantu ab'omugaso society oba oli wa mugaso ng'oli sheeka oli preacher olina ekintu kyokola nga kigasa abantu mu bulamu tokigaanira. That's the first part of obutafa obadde ombuuza lwaki ŋŋaana nti okubeera relevant. Movie eyo gyongambye ya Soul yalaga nti omusajja ali relevant ne bamugamba ddayo ku nsi kubanga otugambye omuntu okufa ku time yonna gy'afiiridde kuba wa myaka 3 oba wa myaka 4 omulimu gwogukomye papasewe kankwe story ndala Farida tumena kweyongerayo maama wange nkimanya ndaba olwaliro yasiibye wakata teyakoze nkimanya ondaba katikati maama wange yaŋŋamba twali bato measles yagwa by then measles yali yakajja ndowooza ebiseera ebyo ffenna twali abaana aba basatu all of us tufuna measles ku kyalo ne batuwa ebitanda ensambya bwe bamuwa ebitanda ono omwana aba mutadde mu olowoozi ono tumanya olupiira bannange abaana basatu abamamawo baba okukyalo ababe naye agenda otuuka mu ddwaliro ng'eddwaliro ejjudde abantu bwe bati nga bafulumya emirambo gy'abaana jukira by then it was ignorance nti measles abantu tebamumanyi omwana bamutwitinga batya ate abantu abasinga bali tebasoma ebiseera ebyo so maama waffe tebagemesa baana so baafulumyanga emirambo bwe bati eby'abaana abato mami n'agamba bannange abange bagenda kuwona ono ali ku gundi ono ali ku oxygen ffenna basatu mami kati nze yabeera obubi ennyo my other 2 brothers were okay at least kati nze essuubi abasawo ne libaggwamu ekitanda bakyagala akaandi kakyalina essuubi mami namugamba manyi akaana katwale kubanga bakyali abaana baki abakyali mu mental state kano katwale ewaka bakajjanjabe because tetukyakasobola wano mami yagamba nti yansitula bwati ng'essuubi limuweddemu ngambulako just kati jukira bunasikamu buno omuntu bwe banteekamu oba oxygen the whole night nendozinga consciousness nenkolola blood ulya yaga kano kawedde mami nagamba kati kawedde nagamba subira imugwamu nasitula akaana nagamba naye abaddayo bwati atambula teyalina motoka jukira alina otambula olugendo olwo okunzibwa bana babiri abalese ku kitanda abaleseyo balwadde nagamba naye omwana wange nga siwamulekerera awana agagenda kufa just nga ndi mungalo bwati nagamba natula bwati mu bbanga nagamba akana kano bambi mbu yagamba yayogera prayer inside her spirit ngeri heartfelt n'akaaba yagamba yantuuse ewaka nanteekawo yakola nga nsaba byakulya nagamba omwana asaba byakulya bw'akaana kaalya from then on tekaddamu kulwa she's my evidence saddamu nakulwala not even malaria
I became the most healthy baby. Mami nakamba banaye. Omwana omuye yagenda kufa. Nalinga miracle. Kitegeeza nti I had a purpose. Abaana bafa bangi yagamba abaana bafa that day. Bafulumya obulambo bw'abaana. I didn't die. Because God had a purpose for me. So, wherever you don't have a purpose, you will die. Weganda buganya okubeera omugaso. Okola ebikugasa, you will go. That's why many people batuuka waggulu bwe bati. Atandika okwerabira ekyamutwalayo n'afuuka selfish. Mu kubeera selfish, omwana bwe atuusa alina mugaso gyangu abalala bajje. You only need to be purposeful. So, olwokutaano ku ssaawa 9 Mariam Naguja Ladies Guide page nze ngenda basomesa Mwebaka Mutya. Mu COVID muno mu lockdown abantu tebebaka. Okwebaka kuno kuyamba ki? Weebale nnyo obuuza ekibuuzo ekirungi. Omubiri guno nzikiddamu. It is a servant of the mind. Mind eno yeetaaga aid. Yeetaaga okuyambibwako okukola emirimu gye nagambye. Emirimu omuli elimination, omulimu oguli breathing, heartbeat, digestion. Gwe nanyini bwongo olina okuyambako. Kitegeeza nti bw'ogaana okwebaka amaaso ne gakanuka, omutima ne gukuba frustrate okukwata rhythm yo ogw'obuteebaka. Oli restless. Kubanga basiba bw'otuweebaka bwe tuti, that is when the body replenishes. Even the cells of the body. Bwezaala cells empya otegeeta nti toweebaka, skin ekyukirawo, emimwa ne gikala. Otwo tuganye. Okakuyanga mu kifuba ekikuluma. Amaaso ne gamyuka. The mind is trying to communicate nti weebaka. Neekuforce okwebaka ne bigaana. Naye weebuuze lwaki teweebaka? Ebirowoozo. Abantu abange beebaka bwe bati najjukira nti amaduuka bagaggadde. Abaana b'olina ogenda baliisa ki n'owawamuka. Obange yeebaka bagamba lockdown eno. President akomawo ddi? After ennaku 42 ogenda kulya ki? Alange endala n'ozukuka. So that thing, it poisons the mind. But it's also unavoidable because it's happening. Anti enkya ngenda kulaga nti weebaka otya bakube magazine. Lwaki oyagala bakuba magazine ya Musasi n'oweebaka bw'oti muntu nga towulira kubulya n'okola bw'oti. Kati neebaka nti I'm going to teach you how to sleep in 10 seconds. Sigenda bajja kujja bayijje basome omulama gw'olwaliro positive mental attitude. Tuleme kukwonoona kintu. Positive mental attitude kyogerako okwebaka ngenda balaga enkya. How do you get rid of those negative mental thoughts ezikugaana okwebaka? Ogenda tuyigiriza okwebaka okufiirayo. Ababbi bajje bamenye into the house nga saana kuzuukuka. Ate okosha silence ojja kuteekamu okwefuga. Okutegeera weebaka otya. Kubanga wetuneebaka omuntu agenda kuba ne healthy mental state. 2 omubiri gugenda kuba mulamu. 3 digestion ejja kwanguya. 4 agenda kubanga alina amaanyi. Nga n'omuntu egulowooza. The brain is boosted. Right now, Farida, all companies need one thing. Every leader, wherever you are, tebeetaaga sente kati. Beetaaga kintu eki? Innovation. Innovation to fit the current times. 2, a positive mental attitude. Because gwobeera mukulembeze waffe Farida, ku Mwasuze Mutya, n'oleeta kinegativity kyo okitukube fe abakolera. It can travel throughout to the entire team. Kati gwe nga leader olina kuvaayo n'ogamba tuyambe tutya abantu baffe tukulira. Kwa ino bagamba ne tugende. Tujja kumala wakati mu COVID omunyiga abantu batya okwerinana. Fene tugamba tugende tukozese bana basibiddwe eka tubabondeesa. You innovate, find a way out. Omukulembeze yagamba mbasibire ku factory basuleyo. Mubawo obutimba butale. Find a way. Where there is a will, there is a way. Tosobola gamba nti tugalewo obutale kubanga munange n'obutimba butubuze. That is failure of the highest order. Kitegeeza nti omuntu waba ayagala ekintu nga mu butuufu ddala okyagala ojja kufuna engeri y'okukiyitamu. Nga bw'onaafuna olubuto n'otuuka okuzaala nga twali bizaalisa ojja kuzaala lwampaka. The time has come. Omwana alina okufuluma oba waliwo obuveera oba tewali yagenda kujja. So that is how even business is. So right now what many companies need is to innovate to fit these tough times. Mulimu kuddamu buto. Companies ddamu buto. Ekyeyo ekyaze kitegeeza nti ensi ezeemu restructuring. Meanwhile, this is not the first time. Nabadde nsoma emabega, depression yaliwo mu 1927, the world depression. Era byaliwo ebiti. Enkyukakyuka yajja, companies ezimu zaggalawo, endala zajja, ezimu zaabumbi. Anti nabo wabawo ekijja, either economic depression sente zibula, oba wabawo disease shutting down ensi, wabawo ekintu ekijja. Farida, marriage, business, dreams,
nations every after 10 years babawo ekintu oba kiki zigambye ensomyi ebitabo nimbyetegereza 10 years wabawo ekintu ekijja okuleeta enkyukakyuka kitegeeza nti buli myaka 10 bizinesi yo either ogenda giggala oba egenda kufuuka kirala every after 10 years mwasuze mutya when you don't restructure it it is going to change. There's something with 10 a marriage every 10 years obufumbo bukyuka jukira gye mwajjira si gye muli kati enkyukakyuka eyo wejja ng'ekusaba nkyukakyuka gwe ate abo ne babivaamu ekusaba nkyukakyuka abantu bwe baggalirawo ne bagamba nze nvuddeyo mbivuddemu n'addamu buto another 10 years kati ebensaba nkyukakyuka ki ebintu bingi kkiriza bakuzeeko munno ekyo nayo mwekiri nze neŋŋaana mubeeramu oba omuntu okukuwa munne mubeeramu okuba nti abaana bakuze stress eri too much oluusi sente omulimu ne gugwawo omu ku mmwe naggwako omulimu ng'omu yalina osupportinga munne oba mwembi okuba nti mulina mulimu nga mulina okugamba tugende mu self employment tusupportinga family oba nedda there is something happens every after 10 years ne bizinensi ezimu zirina kugalwawo kati oba kweinnovatinga ne bagamba nti owaayi tokyasobola kukola bizinensi eno kubanga etuuka ku bantu nti ye tukoze tutya how can I restructure social media genda mutandika tosoma social media it is the thing now kitegeeza nti bw'oba to innovating yourself okufitinga current time eya social media ogenda kuba laggard behind ensi ejja kuleka abantu bagende era obwavu bujja kujja weekwasa nti twalina covid mu mwaka gwa 2020 nga muli mu 2021 ne government netakuyamba ne government nga n'okushuka yakyuka nga naye yennyini yeebuuza kyekola olinze kuyamba. So we need the positive mental attitude. What does positive mental attitude mean now? Endowooza empya endowooza eri nti ebizubize bize nali ngenze funa gundi eno travel permit wa RDC recently bambi nensanga omukyala akumanyi oli olagawa ndeka ebyo ndeka kakati bwe ntuuka omukyala bambi nansmilingira bwansmilinga ngamba okay zinerabira zerusi nerabira nti amayi serebu ono nti nerabira kabansmilinga samufanako nangamba I like your shows with Farida nendo kazijukira nangamba however my husband has died omukazi nakaba nemugamba are you sure nangamba yes kutambula biki nemuzaako bane mugaja ngutogere mwana nemugamba don't lose your mind okay it has happened tosobola kumuzza mu bulamu tekigenda kubeerawo essaawa zino singa oluzinga mind yo notabukatabuka nebyosigaze ebitono bigenda genda nemugamba kkiriza omwami afudde mugenda funa permit mugenda kutambula agenda kuziikibwa olina abaana olina okubanga oli mulamu kati mundowooza kubanga nabesinze okutekinga advantage of this situation kati yes omuli abalamu bajja kwefuulira byonna mu preparing ne mugamba genda ng'otegedde nti kibaddewo don't lose your mind eddakiika eno beera bwoti Farida kibi nnyo nti abantu bagenda mu success nti bayite mu military nafuna omukisa okuyitako mu military intelligence okukola omulimu gwenkola military intelligence anti kati nkubuulira kitegeeza ki kitegeeza nti bo tebakkiriza nti ekizibu kishatinga down endowooza yo kitegeeza nti aba military era genda that's why it is the best person you can give leadership ye muntu yayita mu military kitegeeza nti naawe watali kubalikolawo bo tebakkiriza nti balemererwa the training tells them one thing nti no matter what is happening don't lose your head no omwana afudde yes agenda kuzikwa ye tewerabira basimawo n'ekinyani bakuzikire tugenda mu maaso babeera ku vision so to win this battle yes kati battle wogimala kati ddayo kaabira omwana wo eyo management gye tutalina instead wano omuntu afuna ekizibu abeera ku kino kati nakola multiplier issues of problems ngendewo soma military intelligence nja kuwaayo tofaayo ojja kuba abantu abasasi naye olina kuba controlled kitegeeza basalawo mangu bw'aba asazeewo tobakyusa ndowooza they never look back that's how good it is so kitegeeza nti omukyala namugamba nedda omwami afudde kikkirize kibaddewo sigwamu sente ye essaawa etuuse naye kakati essaawa zino funa permit to losing a mind yo take care of yourself essaawa zino because there is a lot that's going to happen bwebamala omuziika obulamu bukyuse nemugaa jangu ngenda mubambi counseling yawe nga no you come nkuyise into that anti-depression yitamu eyo program nkuzeewo ebirowoozo otandika obulamu obupya everything has changed but don't lose your mind bana ojja kufiirako many people when my husband dies next now ngofa because why the mind yeekanze etidde negamba bino kati nkola biki shup nobivaamu saagala Farida ogambe Mariam naye kati afuna ku kizibu
Of course, buli muntu alina ebizibu. If I tell you my problem I went through, sweetheart, that's why ninga military. Bwe mba nsazeewo ekintu. Nze we nategeera nti Katonda w'amaanyi, I had this particular problem. Ne mugamba yiyo gitwale nze nemye taata handle. Katonda yampisa mu problem nga nange sitegedde. Era okuva olwo. Salute. So kitegeeza nti mind twagiwa amaanyi, bagiwa amaanyi agayita mu kintu ekyo. Kitegeeza nti ne bw'olabanga ekizibu kikutiddewo osobola okuyimirira. N'oyimirira n'ogamba kakati kino kibaddewo mpitawo. As long as you don't forget why, the vision gy'olaga. W'oluzinga the why gy'olaga. Kyangu nnyo concentrating ku bizibu by'oyitamu ne bikuwangula n'ogamba ha sikyasobola wano omuntu aweddemu amaanyi. No. Kitegeeza nti abantu babeere n'endowooza ekkiriza nti w'ogenda mu bbanga eyo fe abasoma quantum physics bagamba waliyo amaanyi gy'otaki ne quantum physics it is part of the course. It is part of it. Eri ya military. Inadde si military psychology. So quantum physics yegamba nti waliwo quasars amaanyi gali mu bbanga eyo. Katonda yagateekayo era ndowooza. Quasars. There are many as in gali mu bbanga eyo quasars galina energy. So I can't explain that in normal language. Naye woba oganya okukkiriza nti Katonda asobola okuyamba mu kino ekizibu. Think about the quasars. Agamanyi galiko amaanyi. Tegagwanga ku nsi gali mu bbanga bwe gati. Year in, year out, year in, year out. Galinze ekitukuba gegagenda ogwa ku nkomerero gye batugamba. Yoteka satellite si biki. All this power you're using here on what? On phones. Gave waggulu. So abantu balime kugwamu ssuubi. Right now what we need, Farida, is hope. Abantu bonna abagenda okusomesa abantu Katonda yakuwa ekitone ekizaamu abantu amaanyi eno yessaawa. With the hope, people can fight the disease. With the hope, people can find a new way of living with the disease. With the hope, people will not close their shops. No, it's not a solution. Kubanga era naona gale duka, oyina okulya oyina abaana abokuweerera era bijja kuddamu. At the end of the day, era ojja kukomawo okole. So this is not the right time for people to take action over closed thinking. Nti bagaddewo ensi zekanzigalewo biganye. Because even this will pass. 5 years from now, tetujja kujjukira mbeera eno. Naye ng'ate school fees irina okubeerawo, abaana balina okukula, it will stay. What does it mean? Let us have the mental attitude of what can I do now? Kye twetaaga kati suubi ku improvinga birowoozo byaffe abatereze wano to fit the current time. Omuntu waba alina positive mental attitude n'owuli akawunga kawuuma. Akawunga nga kawuuma nnyo newe mbanga nina negative attitude. Okay, kankuwa ekijanjaalo abantu bagamba tawuumira bijanjaalo. Naye it is the mental attitude. Opozo gaye n'omunyo guwooma. Buli kyolaba kiba kirungi. What is this? What are these emotions? Love, peace, joy, enthusiasm. Kwegamba obeere mirembe. Walaba Jano Katumba bwe bakuba omwana we. Nabiraba bambi. Omwana we ng'afuna. Aha, olaba. Naye n'awa speech. Yes. Yajja n'amulaba nga bamubikulidde ebbode y'omwana we. Yes. Yeebuuza ebibuuzo bingi. Yes. Naye ndowooza lwakuba alina eri military training gy'ogambye. Bagamba n'addayo mu ntebe nga teri zika litonyi. In fact omuwandiisi yagamba bw'ati nti bw'obeera mu nsi kakino mukikwate weetunuulire nga omukulembeze w'amagye oyina abakugoberera gwe jeno waze n'emitwalo 3 gy'abantu mugenda kuba masasi muwangule omulabe naye ate mukuba amasasi wano emmere neggwawo omulabe agamba ha Jeno Farida emmere tewakyali n'otunuulira abantu 13 nga ha tugenda kubaliisa ki gwe nga Farida wandiyimiddwe obawe speech obagambe ha bannange zize bagamba emmere eweddewo nga bagamba watuleese wano tufiireyo no bali bantu tewali na mmere tukuba mmundu bajja kukuba essasi they will shoot in the back. Kati Jena akola twende songe mbere essaawa zino bakugambye emmere eweddewo ate mu ddakiika eyo Jeno omwana we bamukubye essasi abadde ku front line ofuna information ya negative omulundi ogwo ng'ate gwali mu komanda kitegeeza obulamu bwo kati gwatudde waggulu bwoti Farida omwana wa anti bamukubidde wali ekyo n'okiwulira ate n'emmere eweddewo anti omulaba alabika basigadde bameka tusigadde omutwalo gumu ebiri giweddewo asito otandika ogamba nno naabisobola owedde jjukira eri ebikompola bikyajja so in military bagamba bwe bati nti ebikompola kabisigale nga bijja don't lose the presence of your mind asitagamba emitwalo emeka ezaliwo egumu ogwo tebatukozesa kati kusalawo that's how they are and that's why they win that's why they make the best leaders abatitiizi eno essaawa covid agenda banyenya bwati lockdown egenda bajjamu atitira nga wakola company gwatya
oyina abajjaasi boolabirira ate gwe abagamba bannaye tukoze tutya. You a poor leader. A good leader is find a way. Muzeeyi bwe yagira n'atugamba muddeeka. Find a way. N'atusekera n'otusekera mwe mutambuza akabuka. Tekeetambuza. Find a way. Muddeeka. So yadde tutudde ewaka abantu bagamba mugamba tuwali ebyokukola bye bingi. Naawe waka wennyini wootudde weetaaga okulongoosa. Mwali mudduka nga lumizi ku makya. Anti ffe tulowooza ebyokukola kwe kufuna ssente ngenze nenjeraawo. Okola is preparing your mind to receive the money. Ne bw'onaazifuna nga esanza akabya zijja kubula. So kitegeeza nti essaawa zino weeyigirize musome ku bitabo. Mubeere ku zisho zino. Kera ku mwaso mutya owulirize nga okwase penni bwe tuwandiike. Wonaddamu mento nagambye what we need now for leader. Every leader, every follower is the mental state. Okubeeramu essuubi. Nti yadde abantu bafa obwadde weebuli SOPs tuzikola abantu batudde waka. This is not the end of the world. It is the beginning of the world. It is even the beginning. Social media temumanyi. Gundi ekuleta tobimanyi. Ekisooka ku social media. Tewasoma. Essaawa eno ddayo osome. Use this time of idle time. Asome online. Nalabye Victoria. Wano kati wansi tubasomesa. Nalabye Victoria innovating short courses online. Osobola ogenda n'okasoma. Mu budde buno nange nnyini nsomesa abantu. Positive mental attitude ngenda kuba nsomesa abakulembeze kati. Buli lwakubiri kusaawa mwenda woba olina kampani ng'ekulemeredde. Olaba ebirowoozo biganye jangu ewange. Nze mbagambye I've lived it, I've done it. Saagana kweyogerako Farida. I have stood. Tewali gamba nti kintu mbujja buli kimu kibadde clear with you. Ne attitude join kati it is out of experience. So that yajja ne bikuba mu 2011 11 I lost my whole entire empire. That's why you get it from experience. Where you wake up in the morning, everything has gone. By the way, even the people you trust, banne full leader. Akuna kunika yingirawo. Even the least I expected, nabintu byakola. Nensigala bwagu. Boom. No mutima gwo. Yes. Naye when I stayed with my mind, ekyo sikyerabira. Nengamba naye mbangira bwe ndaba akatabo mu nnyumba yagenga naye what do I have left? Omwami yatugamba yayisoma ngamba what do you have that is left? What do you have that is left? Life. Nze okuwandiika bino ebitabo nali idle Farida. I was idle. Nga embere gani. Nga sina byenkula. Gwina ofuna obudde no ta. I'm a good stenographer. Nasoma stenography. That was my first course. So typing ebintu nga situndde computer. So kyanyamba nnyo kuba nti kyanyangwira okutypinga ekitabo. Nali idle. So I used my situation to become this. I went back for another course and see where I am. So now let us think about the lockdown of 2011. Didn't it help me? It really helped me a lot. I am happy and fulfilled. And Katonda yajeeta okyayinza muno kati no Katonda akireese kuntandisa kintu kipya. Katonda aleese kutandika bintu bipya. Weyalemera ku business nga yagwako dda temulowooza nti lockdown is when the president announced. No, many people were locked down already. Lockdown yatubeerawo dda naye nga baganya okuvaamu. President agamba amugaleewo. So the lockdown is not telling me to lock your head. No, it is asking you questions. What can you do in this tough time? In that tough time when I lost everything, nasoma ebitabo Farida. That's why byenjogera kati nabisoma 11 years ago. It is like play now. Play. Kitega teri ayinza kukomya. You stamp the end. Go nyini na nyini. Ulamu obwo nogamba Farida binnemye kanzeyo mu kyalo gwasalawo. It is your decision. So teri ayinza kugamba saza nti president wagamba nti musigale wakatabagambye nti mubere I don't know. Find courses. Education is good because you invest in yourself for the future. Future kati yenu nze neteekamu namala obudde nga nsoma nembeera mu kusoma nengenda mu total lockdown. Amamotoka neganzibwako by the way. Amamotoka. I had 3 cars. I could not even afford to look after them because I was paying where they park, what. You have to come back down to cut your expenses. Bwe mbadde mulya enkoko buli lunaku ewaka musiba ku nkoko kati ebintu bikyuse mulina okulya kuki ku bijanjaalo to fit the tough time. Kati awufuse generali. But if you stay as you were ng'embeera ekyukira mu mbeera, please, you are the problem, not the situation. Kati ekyo bayita mental attitude. Tugikyuse to fit. Abakozi baba bangi salako osigaza abali relevant. Emisala oba tusasula millions, it cannot work now. Kati ate ono gwe basazeeko okusigaza bana abatono. Kati anti oyo agenda asome anoonye kyalina okukola.
asome talina ssente Farida oba asome ebitabo. where there is a will there is a way waliwo omuwala gwesomesa mu class bamuyita Farida something erinnya sijjukira ayina advertising ngamba bannaye empisa abakyala mu kisiibo abaagala osomero bere mujje she's learning she's seated with others who paid didn't she come where there is a will and by the way by the time she came she's too interested clicking like this why yayagala so when you have the will ngoyagala ekintu the way will come if you don't really want it so much ojja kwekwasa abo abekwasa nti tulina ntambula tulina kwekwasa omuntu ayagala ekintu you find a way that is the system of the positive mental naye okimanyi nti mukama yakutuwanga kirabo muwulire nno maama tutaleka kujubisa ebyange byebyo tukomawo topaawo. It is the last part of the show. Yes, webale kuba nti okyali naffe. Tuline Mariam Naggoja abadde atuyigiriza kubeera abantu abalina okukkiriza wakati mu kusoomooza kw'ekika kyonna kwe tuyitamu. Allen Serena ali live on Facebook agambye, I am called Allen. I really need comfort and counseling from Miss Mariam because I have just lost my firstborn. They were twins, both girls, but a moment I try to forget, it insists. What should I do? Yes. Thank you so much. Right now there are like 3 people who have lost their loved ones or family bendi mukola kokati, and I always tell them the same thing with what I'm going to tell Allen. One, loss of a loved one. Okufiirwa omuntu yenna gw'oyagala oba ali close to you. It can leave you with memories every day. Meanwhile, tuliyekera obalowoozaako every day that goes. So mu therapy gye mpa ba client yange bano abafiiriddwa abaami baabwe, ekisookera ddala Allen kyalina okumanya kinamugambye relaxation, alina okuyiga how to relax the mind. Bye ngenda osomesa enkya obwongo obujjamu ebizibu ebiri recurring. Bw'ofiirwa omuntu n'agenda, kitegeeza memory ze mwalina zisigaddemu. Brain nga bwe nagambye, it is the housing of memories. Munda muyo mulimu akasumbi akakola ku memories. Kitegeeza nti osobola okupulinga memories eza 1990 n'ozeeta mu 2020. It is there. So omuntu yenna waba ayagala kuwona loss of a loved one, loss of anything, olina okisiibula in the spiritual sense. Njagala tutegeeragane wano. The spiritual loss of life, the emotional loss of life, byonna bye bimu, and the mental bikwataganira wamu. Kitegeeza nti omuntu oba tonnamusiibula spiritually, ne waba mwami wo mu nnyumba, ne bwaba mwana wo nga wamuzaala, ne waba muzaddewo, n'otamusiibula okumujja mu mental, asobola okusigala mu spiritual ng'akyaliwo. Nakureplayinga buli lunaku nga bw'ogenda olowoozayo bw'okera olowoozayo, and becomes like a disease. Kyaliko kati. So I recommended one of my therapies, and there is no better way. There is no better way. At least all psychologists recommended. The only way somebody can forget totally a lost love, a lost anything, even a breakup, n'oba okyayo omuntu bamukyalira mu mental okukiryalinga wano. So ne bw'afa olina okumusiibula. So what's the therapy? So the therapy is like this. Omwana oyo Heleni oba mukyala whatever, ayina okukwata ekalamu n'olupapula, nkigamba nnyo abantu, omwami waba afudde obaani, n'owandiika ebbaluwa. Ogiwandiika oli emotionalized. Ekigambo emotionalized kitegeeza ogiwandiika oli mu state of peace. Ova kunaaba, odidde okuse, weebase n'owummula obwongo nga omwoyo n'omubiri kizukukira nga we twazukanga mu prep. Kwegamba olina kuba ng'oli mu mirembe, si mu kupakuka. N'owandiika ebbaluwa, Dear Farida, oba omuwandiikira n'omugamba mbadde naawe ebbanga ddene, nakwagala, nabeera naawe, tuzadde abaana, kukuzizza, whatever, naye wagenda. Kinnumye nnyo nti sobadde kubeera naawe, omulimu gwe guweddewo. That's now positivity. Write every good thing about this person in that book. Ebirungi byonna byabaddemu, bye muyiseemu, n'okugamba n'ebibi bw'aba abadde mwami wo. Ogambe, however, now this is where it gets interesting. When it comes to a part of declaration, omutwe guno
katonda yagukola gukole ku declaration. Declaration mu Luganda kitegeeza nti osalawo n'ogwa programu empya nti okutandika olunaku lwa leero n'okugenda mu maaso saagala oddomewo mu birooto byange gwalagira kati saagala kuddamu kulowoozaako njagala owummule mirembe genda mu mirembe. You write down. There is power in writing. The power in writing is the mind and the hands. Omanye ekyo kyangu when you're writing about a partner. No mwana. So obubi, for example, ogamba okay unakatika agenda, I'll move on. Imagine writing that about your dead twins. The good thing with positive mental attitude is like this. Tugambye nti okufa kuba kuzze. Si gwe yakuleeta, si gwe yamutta, ate n'ebbanga lyabwe liweddeko. Kirabika, there is something I taught last week but one about old souls. Try to get about old souls ku gundi yange yo Facebook. Nembagamba nti abaana abamu bazalibwa ng'emirimu gyabwe gyaggwako dda. Agenda okujja ng'emyaka gye si gy'ejja omwana gw'ozadde. Nga n'omulimu gwe gwaggwako dda. Omwana gwe ali twala spiriti yange. Ayinza okujja nga mukulu. Bino byonna bimutambuliddeko. Tagenda kukomera mu level eno. Agenda kujja ku level ndala. Omubiri gwe muto. Yes. Era mento wetuuka ku myaka 3 oba 25 ng'afuuse omusajja oba omukazi ng'etandika manifesting ekyamuleeta. Okumaliriza kiri. Now those are laws of the spirit which is deeper for me to explain. So omwana wafanga tannaba kutuuka mu myaka mikulu. N'ogamba kale afudde up to death. Ebiseera ebisinga baba bali mu reincarnation. Kirabika agenda okujja wano nga omulimu gwe gwali so short. Guba guweddeko. Abamu bajja ne guba nga muwanvu. Wali owuliddeko ekintu kino nti abaana abazalibwa nga bajjagujagu bagezi bakola ebintu ebitategeerekeka. The world doesn't accept. Bafama. Nkugambye tekkiriza bintu ebi. Omuntu ayitirira amagezi amangi n'omuntu omusiru ennyo ng'akyali muto bafa mangu. Lwaki? Their age, emyaka gyabwe giba myaka 1000. 1000. Kagenda okuzaalibwa. Nga si muto. Nga living adda. Farida emyaka gyo si gyegyo gy'oyina. Oyinza okuba emyaka 1000. 3 nga muli mu reincarnation. Nja kukuba oluyinja ntuuza nkunnyonnyole. So old souls zitawanyanya abantu bati bazitegeera nti osanga akaana nga kato naye ng'emyaka gyako si gyako ng'ebintu byayogera munsi okulu n'akuwa ne solution bw'ati oyo omwana aba mukulu kitegeeza nti osobola okubeera 70 years. Tolaba nze wano Farida nsolovinga ebizibu by'abantu abali mu myaka 7 nga bagamba nti bannange sibira nko bufumbo bw'emyaka 7 mbaga kiri bwe kiti mukwate wali obuzibu lyawo naye nali mbadde you know my soul is old. Kitegeeza nti leka emyaka gyange giri 3. I have passed through all that. So old soul olina okumanya nti most of the time bafa mangu. Kati abaana abo bayinza okuba bali bagezi nnyo baba ku extreme level of life tebakkiriza agenda maaso. They have to go back to reincarnate themselves. So don't fear death. Death is just transition. You transit. Oba ogenze mu life ndala. Akkiriza abaana bazzeeyo Katonda gy'asinga obbaagala. Akyeteekemu. Okukyeteekamu ate manya n'okumanya nti death is one thing. You know, Shakespeare yagamba, why people fear death? Death is the only road. Yagamba, it's a country where its travelers never return. Kati fena tutya tugamba kyekiriyo teri adda natugamba nti wange eno tuli mu kunyumirwa. It is a transition. So let's not fear death. It is a transition. When it comes, it has come. Fear nothing. Olaba, fear nothing. Because death will come. Illness will come, you treat it. If it doesn't come, go for vaccination. Tuve mu kutya okwo. Kati omukyalo yamugambe awandike ejjano asibula abaana abo. Because she's getting stuck. Wano tajazaala balala. Nzikire nalwala COVID. Ng'atidde. Ne mpereza sister yange message. Namugamba, Rashida, in case I die, this is my bank, my bank manager. Osibudde. Osibudde olwo. Tokiddanga Farida bannaye. Wakiri onkubyaga nga Mariam. How can I maintain a positive mental attitude? Nga ngenda kufa ne ngamba no, don't be a fool, don't die before your time. So abantu n'okuwandika wills. Bannange will nnungi sigigaanyi. Naye ekintu kya will ekyo. Nze ekintu kye mmanyi about it, there is something with it. Ate omuntu awandiika will abakkiriza nti fena tujja kufa. Abakkiriza. Naye njagala ngende abantu bange mbaleke bulungi. Kati gwe kiwakola ekyo. Akaunti zange zino ebyapa byange bibino osibudde. Kitegeeza nti you've lost control. Kati ndowooza ku baana bange bengenda okuleka. Nti in case banks zimanyi okusirikira ebintu by'abantu. So I told my sister, this is my bank manager. Kaakati sit with her. Farida tukole bwe tuti. Nga tonnaba kutuuka ku mbeera esembayo. Ogamba bibino wano bikole kati bifongo otaategeera kati.
era nali ntegeera omugambe nida toli mulwadde omugambe munnange okusinza kyemmanye ebulamu bw'ensi eno ufunayo lawyer essaawa zino ng'okyategeera bw'oti nga toli mulwadde toddamu nakulowooza ku death lawyer kimulekere genda okola emirimu gyo kati olunaku lwetugayo lawyer janga we waivundi yatugamba bw'ati but don't put in emotions of okusiibula nti bannange ngenda you will go because remember this is the funny thing about life emyoyo egyatondebwa ku nsi tegyeyongerangako billions zetuli bwe ziriba kitegeeza nti omuntu woba ofudde wawa omulala ajja wekitegedde kati gwe weefiisafiisa ng'omulala ajja tubeere mu ndowooza akaana ke bajja okuzaala somewhere there is a replacement in Peru kayinza okujja na maaso that's why nsobola okubeera mu Uganda ng'ate obulamu bwange bw'abazungu kitegeeza nti na replacinga muzungu kuba nange ndaka ndi muzungu bannaye ine black body nangesomeddwa okyaba so let us have kubanga toyinza kubanga osoma bwotyo ng'oli waffe mwana Uganda era omuzungu omu yaŋŋamba there is a guy called he was called yazze kusomesa wano Chunk Bowen yantunuulira bw'ati nga byayogera nabisoma nangamba Mariam you have a very big problem Yangaba, you need to sit with someone and you condense your thoughts together. You see, you're like a coconut. You're black on top and white inside. Mariam, you're coconut. You have to coconut. Ndi mudugavu, nemuna ndi mweru. As ningeza kugamba banange. Positive binjo abantu babitegeera. So, what I did was like this. Nangaba, form your community. Funa abantu abendowooza eyo osobola okufuna community eyo. Era kyobula nsomesa bino. Nze nzaafunyeemu lwaki? Nfunye community believing in positive mental attitude. Nti nedda okufa gyekuli but we have visions. Obulwadde weebuli but the mind can self heal. Keera ku makya, nywa biki, nywa galiki, simanyage ebintu bitabulatabula. Olinde webulijja. Webulijja, well and good. Webula tebuzze, well and good. But you do the due diligence. But let's not sit home tugambe nti ensi egaanye. No. Ensi ekyali. Tukyagenda maaso. Okay. That is good knowledge. However, productivity has layers of complexity. One will not think productively when they are hungry or worried about survival for their families. No. Listen to me. Uganda is one of the most luckiest countries. Where there is biringanya, ebitaano, osobola biringanya, nga bnya. Nozi fumba bulungi nnyo with a positive mental attitude. N'olira kakawunga n'otasula njala. Ne weegamba mwono biringanya nyama. Bulungi nnyo n'obeera na happy n'ogamba kino Katonda kyampadde okulya. Enkya wajja kujjayo. So kitegeeza nti tuddeyo ku will power. Genda mu katale, gula entula, gula biringanya, make it into a meal. Leka abantu baleme kwekwasa bannange. Zina bagamba I've seen life to the depth. At least I've read life. That everything is possible if you can will. So tusobola gamba nti abantu basula njala bannange Uganda we are fertile land. Ne bwogera bw'oti osanga wali doode manju. Dodo n'omunoga bw'onyokula enva ne mutasula njala. How can you say? What about the white countries where there is snow and they don't have anywhere to get food? They have to spend money to get food. Ate gw'oli mu nsi yo there is a fertile soil. Ne manju owo nyenyini so plantinga wakantu. Oganya oka plantinga osubira genda kagula mu katale. That is mental laziness. Nze bwe ngamba. Mental laziness. In Uganda everything is possible. And we have a lot of people with mental laziness. We are too lucky. Ndi osobola n'okugula obuugi obwakasooli ne mubusulirako. Not have hungry. So what would you gamble hungry? Toina cholia because you can't be productive in Jalikuruma. There is porridge, you can take that one. There is bushera. Chipuleno, you can take that one. By the way, you can even have relationships. Friends, no gamba, a neighbor. Can you have friends? And you make a good meal for the day. So to make reducing our minds into let's not give the government a hard job. No way. So where there is a will, there is a way. Woba ina abaana abangi, genda ogule biringanya. There are a lot of things which are, and they are better, they are tasty and nutritious. Awo. Tuyina emimonde egiwooma waliwo yandetedde emimonde. Njota njiteeka bwenti mu oven nenzuka njipakinga n'egyetaano ku mulimu. Abantu ne bawulira akawoowo ne bafalida olyaki lumonde gyambonogeko. Mariam, what you're telling people is true. I lost everything when I divorced my husband in 2013. But now I thank God for that. It made me so strong. Yes. And it is the best thing that ever happened to me. I learned to hustle hard. I bought myself a plot and now I'm planning to start building. But before, I didn't even have my own
future plans anti buli kimu olowooza mwana. You own your mind, eh? You see, simanyi kadde ke tulinayo naye njagala kwano kayisaawo. When you fully possess your mind, omuzungu teyandigambye nti woyiga obwongo bw'okubeera self-sustaining n'okkiriza nti nze maama nze taata n'okingiza mu bwongo obwo nti nsazeewo mu will nti we mba siina ssente nja kusula njala and nobody cares. N'oyingiza endowooza yo mu bwongo obwo. Sigenda kusuubira expectations zange teziri mu bantu balala. Let me tell you something. I know single mothers who have made it. Nagamba Mariam, zino ze politi zange. Nakkiriza neekolirire. Do you know why they are getting more material than even the marrieds? Bakkiriza embeera. So eyo embeera gy'olina okukkiriza n'ogamba kati nze mu nsi ndi mbwogu. By the way, ne maama we yakola omulimu yakuzaala n'amala. Taata wo n'akola omulimu n'akusomesa ne bakuzaala ekyo ne kiggwa. Baganda bo ne bakuwa social support ekyo ne kiggwa. Nobody in life is responsible for why you're failing or not. Don't put your responsibilities on to the government. Not even the government. The government has given you the peace environment. Singa masasi gakuba osobola n'okutwala ditukola Mwasuze Mutya wano gwalaba ekyaliwo wano mu politics tuli wano batuvuma muli awo abantu balina bafa. You saw the instability cannot even allow us to do this. So if the government has given you the peaceful environment to think ne mwebaka bulungi, what other excuses that a human being have? A friend called me emabega kao. Nangamba ndaba too much bashing on social media. Bavuma Uganda. Bana Uganda bebagivuma. Nangamba he's Ugandan ali bweru. Nangamba tolaba nti ndajja eno ku kyeyo. But one thing I know is no country erimu okubeera mu nga Uganda. Bali babanini basasula sente bajja eno. Kambabuli, let me explain you peace, Farida. Peace kiba ku promisinga n'embitabo ebitukuvu bagamba nti omuntu asitaba n'emirembe n'emmere ewuuma. Peace muzaala n'omwana nga alina emirembe nga nze. Gwezaddeko omwana mu lutalo. Mwezaddeko omwana nga embeera yonna etabuseda bweti aba confused. Peace eyamba omuntu okulowooza n'abeera innovative. So ekigambo peace kino Katonda yakigaba well and good. But if you have an environment where somebody has given you the go ahead to do what you want, don't underestimate that. Kitegeeza nti we are just mentally weak to acknowledge the fact that tusobola okukozesa bye tulina. Uganda nagambye omuntu aplantinga doodo si gwamuplantinga ne doodo yeyeekuza gwe n'ogenda n'olima n'omugjayo n'omufumba osobola okugamba nti tuli bubi nnyo tetulina kye tulya. Abantu ba waking up. Gwoyita mu katale nze Farida ntambulako emmanga n'entambula mu butale n'otuulira emmere bw'oti every kind of food. Kugambye gye nabadde ku Hoima Road nalabye ebibala. I tried that, those are the writing, declaring. I tried that with my ex, who we separated, but still saw him in my dreams. I woke up one morning and wrote a text to him after over 2 years without talking. After that message, I have never seen him again. That's Jenna Nansubuga. I know she's a student in your class. Jenna agende ku gundi. Class twabadde naye ya how to forget your ex. Ate abanga atasoma gundi class zaffe. No yalimu era kyobola bakugamba yakiwandiika. She's a student. Thank you. Azini omuntu osobola okuwandiika n'okyawa omuntu mu bbaluwa. Bulungi nnyo bannange ebbaluwa ekola. Nze omanyi kye nakola. Owandiika bo n'omugamba bye ta. Asitoogira bw'oti n'osayininga. Nawandiika ebirungi sayidi wano ne mpandiika ebibi. Yes. Ng'ebirungi bikoma wano ebibi nga biserengeta bwenti. Nakyawe endiga. You just balance n'ogamba bino nga tebikwatagana. Ngamba okay. Salamu alaikum, Siram. Joblet Navasagama. I separated with a man whom I have 2 kids with and decided to start a new life. But this man, it's like uses my kids to go back to him. I know. And my mind has faded about him now. What can I do? Because I still need to hear from my kids. Abana yagenda nabo. Yagenda nabo. Agende una reporting nga bwamufunamu. Kitegedde. My mind has faded about him. Now what can I do? Because I still need to hear from my kids. And the issue is when it comes to separation, especially where children are involved, or not very peaceful. Toina chikozesa busungu, toina chikozesa kusalawo. Kitegeeza nti toina mukyawa, ate toina kulampalana at the same time. Oyina muleka mu ambiguity nga yewe yagikulekamu eya confusion. How? Mbwonko bokkiza nti yagenda wano ku facial mulage nti nkulamusiza seba abaana abo mbalabeko. It is a game of now souls. Kati yata bwokozesa obusungu tojja bafuna. As simple as that. Alina genda mu emotional control. Genda ku YouTube channel yange
Mariam naguja noonya video eriko ekigamba how to emotionally control yourself obeere nga tokozesa busungu mu kusalawo mu nsonga ezo ezirina future. Linda ye kyeyakola okulekerawo okutya death yagamba imagine you're sleeping forever. I don't fear death anymore. Thank you. It is transition. Yes. It's just simple sleep. John agamba mukwano gwange ne mugamba kati sikyatya kufa ntya kunziika. Kufa nga simaliza bye nina kukola. Ntya kunziika ne batambula bonna ne bavaayo n'ensula mu bitooke. That is my worry. Okay, let me see what's on WhatsApp. Yes, thank you so much, guys. Lady Mariam should be the one to talk to my mommy. We lost our daddy, and after a few minutes, lost our firstborn. Mommy was also in hospital, so we couldn't give her the bad news of her son. We managed to tell her about daddy because he has been sick for 1 year, going through a lot of pain, so she was okay with it. Wow. So especially loss of loved one, loss of love, you know, the pain is the same. We do such therapies of bayamba it takes some time, by the way. It takes time, but when somebody has recovered finally, the road is on. Yeah. Life begins again. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Some are negative at this point, always talking about death only. As for me, ignore them. I only ignore them, read self-help books, and listen to motivation audios because I believe it will pass. Thank you, from Shamila. Okay, thanks for the show. I'm totally in sync with what Mariam is saying. I realized every time that I would watch TV news, they would only talk about people passing on due to COVID-19. It had started taking a toll on me mentally because then I realized many of my friends were succumbing to COVID-19. So I stopped watching news and resorted to spending time reading books. Yeah. So, Komao Farida, with the positive mental attitude where we say it can heal, nti omuntu alina endowooza entuufu ennyonjo asobola okwewonya eno wansi. Kitegeeza nti you don't take in ebintu n'ebikunyiiza negativity gy'osooka okugoba. Nagambye nze siraba mawulire, siraba TV, siraba mawulire, sisoma mawulire, ne bwe mbeera ku social media mu group ndaba nga oli apostinze akantu akatiisa nzirukayo. Why? Obudde tebutumala nera kanjogere. Mind eno ekapchalinga ekintu ekibi n'ekiteeka mu subconscious mind. Eri mind eyogera ne Katonda gye nkugambye. Bwe mala okiteekayo bwe kiti ogenda tandika kulaba bibi byokka ebijja mu ndowooza eyo. So the solution for us we say only seek good things. Genda oli emmere ennungi, yambala ku bugoye obulungi. Tondaba nze wano kati koza nnizo oyinza gamba nti covid yali sooka ondabe. Turkish sport corner bannange mwambazi yenze. Otegeera where is Turkish sport corner? Twabaleetera Turkey mu Luganda, twagireeta dda. Towetaaga kulinnya nnyonyi, genda Turkey kunoonya ngoye jjangwe wa Mariam. Turkey Equatorial Mall. Okay. If I was not sobola kudelivaringa, you just get my phone. Bakuleetera akagoye konna koyagala in every size. Quality social media tulondereko okwo. Anti social media sikimanyi. Ngezako giga buyize. Endukayo terina page. Anti still tebagulawo kati. We are not allowed. Ngamba page olotekayo obugoye bono Turkish sport corner oyero jagisangayo. Okay. Turkish. So Mariza's comment your mwami oli read books, and I told those around me to speak about people that were healing, not those that were dying. Komao kona wano. Instead of abantu okwogera ku death, twogera about life. Ekigambo kinjagala okuwulira is take this medication, go for immunization, vaccination, bitwalina okuwulira. Naye ekintu ekiyitibwa nti kakati tutuuse emitwalo ebiri egifudde, that word ekyongera okulaga nti weekuume. Fear. Omanyi lwe twarelaxinga abantu balowooza covid yaggwayo. Fear. That's why yajja n'atukwata mavumbavumba. So he goes on to say the mind gives you what you feed it. Exactly. If you feed it with sorrow, all you see is sorrow. But be happy, your mind will only bring to you reason to smile and be happy. Let's celebrate life always and always. So this brings us to the section of the laws of the universe. It's the law of consistency. Ky'oteeka mu bwongo ky'ofuna. Bw'oplantinga ebijanjaalo ojjayo ebijanjaalo. Togenda kujjayo ntula. So gw'asooteeka muno ebijanjaalo ogenda funa bijanjaalo. So let us have that mind. Muwulize ku music, mufumbe ku mmere ewooma, yambala bulungi mwekube ku buwoowo, temubeera mu mbeera ya nnaku kwennyamira. Tuwulidde maama ate tugenda kujja n'obuwoowo tubugulewo. Okay, Mariam today is giving out a book, not one book, many books.
I don't know how they are going to get ngenda bajje ncha kulwa bawe number yange. The first people nga we nakola luli abasooka ku gundi ku tebakuba bagere ku gundi ku WhatsApp gamba bagamba I want a book nze ndaba bwenti asitaba wera abiri njokola kuboka. Okay, her number is 772 83 10 57. Airtel 7056, same number 83 10 57. 83 10 57 on 772 and 756. That's it for today. You've been so resourceful, Mariam. Thank you, darling. God bless you. May you never die. I can never die. I'm not dying. I shall not die. Not very soon. Not now. See you tomorrow. Bye-bye.